So, why is it so dark? Ooh. Just fucking went through a damn spider web. Next destination is San Juan, which should be across the lake. Shouldn't be more than like a 15-20 minute boat ride, or yonder. What on the San Juan? Okay. Ahora sí, mira, disculpa. I'm in this bitch. Oh, the front of fucking turtle. Oh shit. Tuk-tuk, umbrellas, colorful stuff. Now, I need some WD-40. Shit. Dude, it's like absolutely just filled with color here. Are they open? Do I go up? Buenas. ¿Paso por el río? Sí. Okay. Okay. Oh, hell yeah. Hell yeah. Here you go. Oh. It doesn't have an ND filter, looks like. Hello? Where's the ND filter? No! It's gone! Alright, instead of a coffee, I'm doing michelada, bro. I'm starting off the day right with breakfast and the michelada. Who's gonna stop me? No one. No one at all. Let me clean this. Just look at this view. Look at that shit, man. Where the fuck am I, dude? Where the fuck am I? Like, where am I, man? Dude, it's been since high school. Like, I wouldn't say it's a vacation. I mean, yeah, it's been a vacation, but nothing like this. I've been busting my ass for the last 5 years, bro, ever since I got out of college. Oh man, I ordered a nice breakfast plate, 3 eggs, like medium well, like kind of runny still. I think it was like 4 ounces of meat, and like a chorizo. I think fried plantains as well, which I'm really excited not to try, but like just to actually have here. Man, I need to take a picture for Instagram. This is crazy. This is crazy. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Alright, we got cantaloupe juice. We got oatmeal they gave me for free. We got queso fresco. We got chorizo. We got eggs. We got fried plantains. We got salsa. We got sour cream. We got some beef. And a hungry motherfucker that's about to abolish this thing. About to just destroy it. Wow. Shout out to Mark Wings. Fuck off. Fucking flies. Bro, these flies gotta fuck off. God damn. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 3 ¿Qué? Gracias. Para servirle.
Hola, ¿para aquí qué es? Para el mirador. Ok. ¿Cuánto? Son 30 quetzales. Ok, muchas gracias. Gracias. Fucking 30 quetzales, better, might as well take me a goddamn tuk-tuk all the way up here. Buenas. Alright. So apparently it's like tradition to ring the bell. I didn't ring the bell when I got here. So there you go. Did it. There's dogs up here. Oh my god. Bad news, everyone. I lost my drone in a tree. I fucked up. I flew too low and I hit a fucking tree. So, from an exploration video, we're on a manhunt for my lost drone. Bring back Johnny's drone. Alright, I think we found someone. Ok, en este lado, ¿no? Sí, va a ser para la mano derecha en esa casa bonita. ¿Y por qué se descargó? Es que miré la casa y quería agarrar un video de la casa y luego no miré para la izquierda y se topó con el árbol y valiendo madre se me cayó ahí. Esperemos que no está tan alto. Ojalá que no. Ahí está la casa bonita. Sí. No hay acceso allá por allá abajo para no. Es privado. Es que andaba allá arriba en el cerro y luego miré la playa, me vine para acá a la playa con el drone. Y luego de ahí miré la casa y quería agarrar un video y que se sale. Vamos caminando. Vamos. Mira, me imagino que es ese árbol que está ahí. Por ahí. Ah, sí, está más lejos, sí, pues. Jesus Christ. What the fuck did I get myself into? Oiga, ¿aquí qué crecen? Más cebolla, Cebolla. tomate, garbanzo. Oh, okay. Y yo me imagino que es, El grande. mira, es el árbol grande, pero hasta donde están las hojas más oscuras. Oh, what the fuck? Está peligroso tocar. It's an avocado. Baja, intentas. It's an avocado tree. The kid, he apparently knows like the groundskeeper of the private property. He said that there was dogs barking, so that's why he came outside. That the guy had to ask permission to the owner to see if we can get it. So now we have permission, and then we're gonna just trying to find some tools to get this shit down. Yeah, but I'm gonna give him like 100 or something for helping me. Ahora sí parece Maya agarrando de todo. No, pero Claribel. Claribel. Amigo.
Pastor hermano. No hace nada. Mancita. Sí. Entonces. Más que todo. ¿Qué, mamá? Color negro. No, es blanco gris. Ah, sí, sí, ahí está. Sí, sí, lo vi. Wow. No, no, no puedo pintar. Entonces, tiene que cubrir. Vamos a poner una escalera. Una escalera. Yo cuando era chiquito siempre hacía esto. Ah. Solo que ah, sí, es una verano. Ya mero. Muy costoso. Hotel? Nani, kan, sini, sini. Lihat. Iya, ya. Es que tarik syawari cepet kan ya. Sahun kirnen. Asal ada kiri. Mas, asik. Mas, kasih kau. Es una locura. Vale, ¿qué es en la chela? Solo que handi cari para que mau tentang kau staf, porque senão o carro cheio para não ver até tali. Ah, ya. Basicamente, antes que é para There's so many bugs here and I stepped on shit. Look at this guy. What the fuck? Kalau kat kuile tetap tu. Anita. Ahí está. Ahí está. Fuck yeah. Fuck yeah, where is it at? Oh! He got it back. He got it back. That shit was bonkers. Oye, ¿estos tuk-tuks te lo rentan o tú mismo lo compras? Oh, entonces ese es tuyo. Ah, ok. ¿Cómo cuánto te cuesta uno de estos? Como 54,000. God damn. Entonces tú salvaste para comprar esto o lo debes. Ya terminé de salvarlo. Ah, ok. Ah, damn. Estos son como $7,700. Sí. Oye, ¿quieres parar por una bebida aquí? Ok, vamos. Haz lo que quieras. Te agarra dos si quieres, algo para más a rato si quieres. Okay. Sí, sí. ¿Me cobra la agua y los dos jugos? Va, serían 30 ¿30? Sí. Ok. Ok. Muchas gracias. para servirle. ¿Cuál era tu nombre? Douglas. ¿Douglas? Sí. Muchas gracias. Igual puedo yo Jonathan. tengo Instagram. Ok, déjame ver mi perfil. Mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Mission completo. Bro. My friend, shout out to Douglas. Fuiste una gran ayuda. Douglas, fuiste una gran ayuda. Mucho respeto. Muy amable. Let me just say this. Dude, it's very hairline movement. That tree. Oh. It's up on the tree.